Hello students, welcome back again to this video series on tree data structure. So in the last video we have solved some very interesting questions on binary tree. Today we will discuss the very important topic of the tree data structure, that is binary search tree. So in your final examinations, many questions comes from this binary search tree. So this binary search tree is very important for your exam purpose. So now let's start. What is binary search tree? So binary, you can see the definition here. A binary search tree is a binary tree. Okay, a binary search tree is a binary tree, but what is the condition? That when you compare a number with the contents of a node in the tree, a left branch is taken if the number is smaller than the contents of the node, and the right branch is taken if it is greater or equal to the contents of the node. So what is a binary search tree? A binary search tree is a binary tree so that if we compare an element of with the contents or with a node of that binary tree, we have to go to the left branch if the number is smaller than the contents of the node, and we have to go to the right side if it is greater than or equal to the contents of the node. Is it clear? মানে কি binary search tree এটা binary tree হয়, কিন্তু আমি যদি এটা যিকোনো এটা নাম্বার কম্পেয়ার কৰো, ট্রিটোত থাকা এটা এলিমেন্টৰ লগত যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰো বা ট্রিত থাকা এটা নডৰ লগত আমি যিকোনো এটা নাম্বার যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰো, তেতিয়াহলে আমি লেফট সাইডত যাব লাগিব যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰিব খোজা এলিমেন্টটো ট্রিটোত থাকা এলিমেন্টতকে সৰু হয়, আৰু ৰাইট সাইডত কেতিয়া যাব লাগিব যদি আমি কম্পেয়াৰ খোজা এলিমেন্টটো ট্রিটোত থাকা এলিমেন্টতকে ডাঙৰ হয় বা সমান হয়। ওকে, সৰু হলে লেফটত যাব লাগিব, ডাঙৰ হলে ৰাইট সাইড, আৰু ইকুৱেল হলেও ৰাইট সাইড। ক্লিয়াৰ হৈছে কথাটো? যদি হোৱা নাই হৈ যাব, এই জাস্ট আমি এটা এক্সাম্পল কৰিম। We will see an example, then after that everything will be clear to you, so keep patient. So say if we want to input the elements 20, 17, 6, 8, 10, 7, 18, 13, 12 and 5 in a binary search tree. So we have to draw a binary search tree with these elements. Okay, if you have to draw a binary search tree with these 10 elements, then the binary search tree will be how we will draw. So first element is 20, প্রথম এলিমেন্ট কি আছে 20 তো প্রথম এলিমেন্ট রুট নোট হবই, আৰু এটা ডাঙৰ কথা নহয়, মানে ফার্স্ট এলিমেন্ট আমি রুট নোট কৰি দিম। 20 তো আমাৰ আহিল, ইয়াত রুট নোট কৰি দিছো। নেক্সট কি আহিছে চোৱা, নেক্সট কি আহিছে 17। সো 17 to 20 কে ডাঙৰ নে সৰু? We have to check whether this 17 is greater or less than this 20. So if it is greater, then we have to go to right side, but 17 is less than 20. So 17 to 20 কে সৰু মানে নহয়, 17 to 20 কে সৰু, গতিকে আমি 17 টো আমি ক'ত ৰাখিম? লেফট সাইডে ৰাখিম। 17 to 20 ৰ লেফট সাইড হ'ব। নেক্সট কি আহিছে চোৱা, নেক্সট 6 আহিছে। 6 টো ক'ত হ'ব? 6 to 17 তকে সৰু, 6 is less than 17, so it will left side হ'ব। This will be also in the left side of
17. Then comes 8. 8 is greater than 6. 8 is greater than 6. 8 to 6 utke horu. Gotike 6 or 6 utke dangor. 8 is greater than 6. 8 to 6 utke dangor. So 6 or right side dot 8 ahibo. Okay, clear ase na? Yes, 6 or right side dot 8 ahibo. Next ki ase 10. Etia 10 to kod hobo. 10 to 20 utke horu, 17 utke horu, 6 utke kintu dangor, 8 utke kintu dangor. So 8 or right side dot ahibo 10. Clear? Next ki ase 7. 7 to 20 utke horu, 17 utke horu, 6 utke dangor. Gotike ifale ahibo ako 8 utke horu. So ekhini jagat ahibo 7. Next ki ase 18. 18 to kod hobo 20 utke 18 horu. Itu side ahibo into 17 utke dangor. 17 utke dangor hoar logel ifale ahibo. So yate hobo 18. Into enake ako ঘুরি আহি 6 utko dangor ifale ahibo parile hoy kintu nahe kyo nahe ekhini jagar pora ahi na pai aru yaloke 20 ke 18 horu 17 utke dangor. So yate bohi jabo ifale ahi na pai thik ase clear. Okay, next 13. 13 to kod hobo 13 is less than 20 ifale ahil 17 utke horu ifale 17 utke dangor 17 utke 13 ahise to 13 to 20 utke horu 17 utke horu ifale ahil 6 utke dangor ifale ahil 8 utke dangor ifale ahil 10 utke dangor ifale ahil. So 13 will be in this position. Okay, 13 to yate hobo. Here is a very easy. Next okay ase ki 12 to 20 ke 12 is less than 17, less than 12 is less than 20, less than 17, greater than 6, greater than 8, greater than 10, but less than 13. So 12 will be in the left of 13. Next element is 5. The last element is 5. So 5 is less than 20, less than 17, less than 5. So 5 will be in this position. So this is the final binary search tree of the given elements. Is it clear? Okay. So next we will see another example. Then so consider these elements 10, 1, 3, 5, 15, 12 and 16. You have to draw a binary search tree. So again the first element is 10. So 10 will be the root. Then comes 1. 1 will be in the left side because 1 is less than 10. Then comes 3. So 3 is less than 10 but greater than 1. So 3 will be in the left side of 1. Then comes 5. 5 is less than 1, greater than 5 is less than 10, greater than 1 and greater than 3. So 5 is the right side of 3. Then comes 15. 15 is greater than 10. So 15 is the right side of 10. Then comes 12. 12 is greater than 10 but less than 15. So this is the position of 12. Then comes 16. So 16 is greater than 10, greater than 15. So this is the exact position of 16. So this is the final binary search tree of the given elements. Okay. Is it clear? Clear? Very good. Next, traversal in a binary search tree. So the traversal procedures are same in case of binary search tree also. So আমি binary tree যেনেকে traverse কৰিছিলো ইয়াতো একে কথা একে ধৰণে আমি traverse কৰিম মানে কি traverse আছে here also pre order, in order and post order are same as we have traverse in case of binary tree.
Okay, but one very important thing you have to remember is that in case of binary search tree, if a binary search tree is traversed in order, the elements are printed in ascending order. This is very important thing, important point, that যদি আমি বাইনারি সার্চ ট্রি এটা ইন অর্ডাৰত ট্ৰেভাৰ্স কৰো, যদি আমি বাইনারি সার্চ ট্রি এটা ইন অর্ডাৰত ট্ৰেভাৰ্স কৰো, তাৰ মানে কেনেকৈ ট্ৰেভাৰ্স কৰো, লেফট ৰুট ৰাইট, বা আমি বটম এলিমেন্টটো চাই যাওঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, বাইনারি সার্চ ট্ৰিৰ ক্ষেত্ৰত এলিমেন্ট বিলাক সদায় এসেন্ডিং অৰ্ডাৰত প্ৰিন্ট হ'ব। এসেন্ডিং অৰ্ডাৰ মানে কি, সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে এলিমেন্ট বিলাক প্ৰিন্ট হ'ব। That means we can use this binary search tree for sorting a list of element also. So আমি binary search tree to element বিলাক sorting কৰাৰ কাৰণেও we can use, আমি use কৰিব পাৰো। তাৰ মানে binary search tree এটা দিয়া আছে, এটো যদি আমি in order traverse কৰো, আমি element বিলাক sorted element পাম। sorted element মানে কি, সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে আমি element বিলাক পাই যাম। So আমি যদি sorting কৰিব লাগে, আমি binary search tree use কৰি পাৰো। আপোনালোকৰ sorting algorithm আছে বহুত, double sort, selection, insertion, merge sort, quick sort, heap sort, বিভিন্ন sorting আছে, কিন্তু আমি binary search tree use কৰিব আমি sorting পাব পাৰো, sorted element পাব পাৰো। ক্লিয়াৰ? ওকে, তোমালোকে আগৰ ট্ৰিটো চাব পাৰা। এই যিটো ট্ৰি আমি আগত আঁকা আছে, সেইটো যদি আমি ইন অৰ্ডাৰত ট্ৰেভাৰ্স কৰো, তাৰ মানে কি, বটম এলিমেন্ট বিলাক চাই যাও বা লেফট ৰুট ৰাইট কৰি চাও, তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম, 1 3 5 10 12 15 16। সো এইকেইটা আমি কেনেকৈ পাইছো, সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে পাই গৈছো, সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে আমি পাই গৈছো, তাৰমানে এলিমেন্ট বিলাক আমি সৰ্টেড পাই গৈছো। সো এইটো তোমালোকে এক্সামৰ কাৰণে মনত ৰাখিবা। এক্সামত কেতিয়াবা 1 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আহে, কেনেকৈ আহিব, যে ইন হুইচ order of traversal in case of binary search tree you can get the ascending order of the elements. So it will be in order of. Okay, so that's all for today. Thank you.